Wedding rings have long been cherished symbols of love and commitment, evolving through centuries of cultural, social, and artistic transformation. From ancient Egyptian reeds to modern titanium bands, these small yet profound tokens carry deep meaning. But how did the tradition of wedding rings emerge? Why were they once exclusive to women, and what sparked the rise of male wedding rings? As we explore their fascinating journey, from symbols of eternal love to shared representations of partnership, let's uncover the stories behind their enduring significance. Origins and early development. Ancient civilizations. Egyptians. Around 3000 BCE, ancient Egyptians viewed the circle as a symbol of eternal love and continuity. Rings made from natural materials like reeds, leather, or bone were exchanged during wedding ceremonies. The placement of the ring on the fourth finger of the left hand was tied to the myth of the vena amoris, or the vein of love, which was believed to connect directly to the heart. Romans. The Romans adopted the practice but infused it with a different meaning. Rings were symbols of ownership rather than mutual love, where a groom's gift of a ring to his bride signified her transition to his household. Early Roman rings were made of iron, symbolizing strength and permanence. Over time, gold became the preferred material as a marker of wealth and status. Middle Ages. During the medieval period, rings gained religious significance. Christian ceremonies incorporated wedding rings as symbols of spiritual and earthly union. Rings often featured inscriptions, engravings, or Christian motifs like crosses. Renaissance and Victorian eras. As craftsmanship advanced, rings became more decorative. Gold and gemstones, particularly diamonds, were favored by the wealthy. The Renaissance also saw the rise of posy rings, engraved with short romantic poems or vows. Victorian rings were often elaborate, with floral motifs and intricate settings reflecting the era's romanticism. Introduction of male wedding rings. For centuries, wedding rings were primarily worn by women. Men did not commonly wear them until the 20th century, and their introduction is closely tied to social and historical changes. World Wars. During World War I, and especially World War II, male wedding rings gained popularity. Soldiers wore them as tangible reminders of their marital bonds and loved ones back home. The emotional significance of the ring transformed it into a shared symbol of commitment for both partners. Post-war era. The rise of egalitarian values in marriage during the mid-20th century cemented the tradition of dual ring ceremonies. Men's rings, while initially plain, began to reflect individuality through material choices and engravings. Key differences between male and female wedding rings. Design and aesthetics. Women's rings, historically designed to highlight beauty and opulence. Diamonds became popular after the De Beers A Diamond is Forever campaign in 1947, associating the gemstone with eternal love. Engagement rings and wedding bands are often worn together, with intricate designs or matching sets being common. Men's rings, traditionally simpler, focusing on durability and functionality. Common designs feature smooth bands or minimal embellishments. In recent years, men's rings have embraced modern materials, e.g. titanium, carbon fiber, wood, and personalization through textures, colors, or symbolic engravings. Cultural adaptations. India, the traditional gold mangal sutra or other symbolic jewelry often serves the role of a wedding ring for women. In some regions, men are now adopting rings as a mark of marriage, influenced by global trends. Nordic countries, both men and women historically wore simple gold bands long before this became the norm elsewhere. Symbolism across time. Ancient times. Eternal love and ownership. Medieval period. Religious and social status. Victorian era. Romanticism and personal expression. 20th century onward. Equality, shared love, and individuality. Wedding rings remain a deeply personal and culturally rich tradition, reflecting the values, aesthetics, and emotions of their wearers. While male and female rings have distinct historical trajectories, they converge in their shared purpose to symbolize an unbroken bond of love and commitment. We extend our heartfelt gratitude to the manager and team at Malabar Gold, Thodupusha, for their invaluable support in providing resource materials and facilitating the production of this video.
If this video has sparked inspiration, please subscribe and share it with your circle. Your feedback is precious. Drop your opinions and suggestions in the comment section. A gist of the content of the text follows in Malayalam. വിവാഹമോതിരങ്ങളുടെ ഉത്ഭവവും ആദ്യകാല വികസനവും. പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ വളയങ്ങൾ നിത്യസ്നേഹത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുകയും പ്രകൃതിദത്ത വസ്തുക്കളാൽ നിർമ്മിച്ചവയുമാണ്. വേന അമോറസ് മിത്ത് മോതിരവിരലിനെ ഹൃദയത്തോട് ബന്ധിപ്പിച്ചു. റോമാക്കാർ മോതിരങ്ങൾ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. കാലക്രമേണ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് സിംബലായി സ്വർണത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. മധ്യകാലഘട്ടം ക്രിസ്ത്യൻ രൂപങ്ങളും ലിഖിതങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വളയങ്ങൾക്ക് മതപരമായ പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചു. നവോത്ഥാനം വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടങ്ങൾ സ്വർണം, രത്നക്കല്ലുകൾ, കൊത്തുപണികളുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ എന്നിവയുള്ള അലങ്കാര മോതിരങ്ങൾ ജനപ്രിയമായി. പുരുഷ വിവാഹ മോതിരങ്ങളുടെ ആമുഖം ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ. യുദ്ധസമയത്ത് ദാമ്പത്യബന്ധങ്ങളുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി പുരുഷന്മാർ മോതിരങ്ങൾ ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി. യുദ്ധാനന്തര കാലഘട്ടം വിവാഹത്തിൽ തുല്യത ഊന്നിപ്പറയുന്ന ഇരട്ട മോതിരം ചടങ്ങുകൾ സാധാരണമായി. ആണും പെണ്ണും വളയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ. ഡിസൈൻ. സ്ത്രീകളുടെ വളയങ്ങൾ സങ്കീർണവും പലപ്പോഴും വജ്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. പുരുഷന്മാർ ലളിതമാണ്, ദൃഢതയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സാംസ്കാരിക വേഷങ്ങൾ. സ്ത്രീകളുടെ വളയങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായി വൈവാഹിക നിലയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആധുനിക രീതികൾ പരസ്പര പ്രതിബദ്ധതയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നു. ഉപയോഗം. സ്ത്രീകളുടെ വളയങ്ങൾ പലപ്പോഴും വിവാഹ നിശ്ചയവും വിവാഹ പ്രതീകാത്മകതയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. പുരുഷന്മാരുടെ വളയങ്ങൾ വൈവാഹിക പ്രതിബദ്ധതയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ആധുനിക പ്രവണതകളും സാംസ്കാരിക പരിണാമവും. മെറ്റീരിയലുകളും ശൈലികളും. സ്ത്രീകളുടെ വളയങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഇതര രത്നക്കല്ലുകളും മിനിമലിസ്റ്റ് ഡിസൈനുകളും ഉണ്ട്. പുരുഷന്മാരുടെ വളയങ്ങളിൽ ടൈറ്റാനിയം അല്ലെങ്കിൽ മരം പോലെയുള്ള നൂതന വസ്തുക്കൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. സമത്വം. ലിംഗനിഷ്പക്ഷവും പരസ്പരം മാറ്റാവുന്നതുമായ ഡിസൈനുകൾ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. സാംസ്കാരിക അഡാപ്റ്റേഷനുകൾ. മംഗൾസൂത്ര പോലെയുള്ള മറ്റ് ചിഹ്നങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സംസ്കാരങ്ങളിൽ വളയങ്ങൾ വ്യാപകമായി സ്വീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് ആഗോള സ്വാധീനം നയിച്ചു. കാലത്തിലൂടെയുള്ള പ്രതീകാത്മകത. പുരാതന ശാശ്വതമായ സ്നേഹവും ഉടമസ്ഥതയും. മധ്യകാലഘട്ടം മതപരവും സാമൂഹികവുമായ പ്രാധാന്യം. വിക്ടോറിയൻ റൊമാന്റിസിസവും വ്യക്തിഗത പ്രകടനവും. ആധുനികം സമത്വം, വ്യക്തിത്വം, പങ്കിട്ട പ്രതിബദ്ധത. വിവാഹ മോതിരങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലുടനീളം രൂപകൽപ്പനയിലും പ്രാധാന്യത്തിലും വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും സാർവത്രികമായ സ്നേഹത്തിന്റെയും പങ്കാളിത്തത്തിന്റെയും അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.